va faire les choses selon sa volonté. I get what I'm saying Est-ce que here. vous comprenez ce que je The dis? quest to be independent and let nobody give me direction. Le désir d'être indépendant et que personne ne te donne la direction. That thing is very common in the world. Cette chose-là est très courante dans le monde. It's common in the church. C'est très courant à l'église. That's why people break churches to start other churches. C'est comme ça que les gens se séparent des églises pour commencer No, d'autres they églises. break it. They will take one Ils portion. divisent Yes. l'église, ils prennent une portion. If God is calling them Si Dieu les appelle and they effectivement are truly humble, et ils sont vraiment humbles, they will serve. ils vont servir, They will finish their work according to the order in that church. ils vont finir leur travail selon l'ordre de cette And they église will release them peacefully. et ils seront relâchés librement. But because of the attitude of wanting to be, I want to hear my own order by myself, Mais parce qu'ils ont l'attitude qu'ils vont entendre les choses par eux-mêmes, they will rebel. ils vont se rebeller. Hallelujah. Amen. You see, our sister is doing the same. I just said it right. That human beings are like that. They say, see there, she come there and run it. Who is there? Hey, our brother. They are fighting for your seat. If you know only the way they are fighting for you, don't bypass your seat, boy. If you know they are fighting for your seat, you will not believe. Praise the Lord. Alléluia. That's the only place that she can sit down and you eat. Praise the Lord. Alléluia. So, I was saying that Je disais tantôt, it is in us naturally c'est dans nous naturellement to want to do our own things our de own way. vouloir toujours faire ce qu'on veut de notre façon. But a time will come in your life, Il viendra un moment dans notre vie, you will realize the value of having fathers. tu vas te rendre compte de l'importance d'avoir un père. You will realize the value of having someone Tu vas réaliser l'importance d'avoir quelqu'un who can instruct you. qui peut t'instruire. So we give God the glory for people like Joseph. Nous rendons gloire à Dieu pour les gens comme Joseph. I want to say it's not all the time that you are rejected in your family, Ce n'est pas tout le temps que tu es rejeté dans ta famille, that you should be angry with the family. que tu sois en colère avec la famille. Sometimes your family is unconsciously pushing you to the place where you will become a governor. Souvent, ta famille te pousse inconsciemment là où tu vas devenir le gouverneur. You see, all those things that you say, they are rejecting me, they don't like me. You are not the first person in history. Tous les gens, tout le moment, tu cries qu'on me rejette, on me rejette. Tu n'es pas la première personne dans l'histoire. Learn to live like that and be happy. Apprends à vivre ainsi et sois content. My uncles, nobody care about me. They have forgotten me. They are saying that I'm wicked. They say, Mes oncles, tout le monde est contre moi. Ils disent que the je suis brothers méchant. of Joseph took him and put him inside a pit. Les frères de Joseph l'ont pris et le lançaient dans la fosse. Dry pit inside. La fosse sèche. After one saying, no, let's not do this to our brother. If he dies, his blood will be on us. Let us say him as a slave. L'un d'eux a refusé que ne faisons pas ça contre notre frère. Vendons-le. They sold him as a slave. On le vendu en tant qu'esclave. Imagine they count the money for your head and they give it to your brother for them. On to te eat. vend et devant toi on compte l'argent pour ta tête. And they see how they tie rope on your body and they are taking Et you ils like, regardent comment on t'attache la corde like comme an un esclave, animal. on te tire comme un and they animal. are happy. Et ils sont contents. And when they went to the father, they lied about him. Quand ils sont partis chez le père, ils ont menti contre lui. So if people lie against you, you should know that it is working for your good. Si les gens mentent contre toi, sache que ça travaille pour ton bien. The thing it pains some people there. How they feel like, how they can they say that about me? Hey, oh, me, this me. They have just gone and said this to my husband, they say me, oh, you want to die. My sister, Certaines personnes sont trop Yeah. écœurées quand ils entendent qu'on a dit ceci à cause d'eux. Ils veulent se tuer. you have not yet understood life. Tu n'as pas encore bien compris la See, vie. you have not yet understood life. Tu n'as pas encore bien compris la vie. You think that life is fair. Parce que la vie est tellement facile. Life is not fair. La vie n'est pas facile en tant que telle. You are the one that make your way to the fair place. C'est toi qui rends ta vie facile. I say life is not fair. La vie n'est pas facile.
And for people who have the destiny of Joseph, their family will always treat them somehow. Pour les gens qui ont le destin de Joseph, leurs familles vont toujours les traiter. Read n'importe your comment. Bible very well. Vis ta vie très bien. No, read your Bible very well. Lis bien ta Bible. People who don't have the kind of mandate of Joseph and Moses, Les gens qui ont le genre de mandat de Joseph et de Moïse, family will always treat them somehow. la Gabi, famille va toujours les traiter. Gabi, déjà. when I will bring your cane, quand il va te chicoter là-bas, tu vas sentir. Assois-toi. Vite. Let me see you do that nonsense again. Sit well, man. Look for me a cane. Look for me a cane outside there. You want me to beat him? Give me that stick. So you are trying to disturb this your mother. Le pasteur cherche ton fouet, Kabi. Assieds-toi bien. Ça, c'est. Praise God. Alléluia. Je ne veux même pas écouter ta voix. Ne regarde même pas maman, regarde-moi. C'est moi qui t'enseigne. Je suis ton enseignant maintenant. Tu me regardes. Tu regardes ta mère, regarde-moi. Tu es à l'église. Comment tu viens à l'église, tu tournes ton dos au pasteur, tu regardes par derrière. Tu regardes qui est là-bas. Praise God. Alléluia. So if you have the destiny of Joseph, Donc si tu as le destin de Joseph, be ready to be rejected. sois prêt d'être rejeté. So some people have not understood who they are. Certaines personnes n'ont pas encore compris qui ils sont. Have you ever read the scripture where the Bible says the rejected stone Est-ce que tu as déjà traversé l'écriture biblique qui dit la pierre rejetée has become the head cornerstone? est devenue la pierre centrale? Have you ever read it? Est-ce que tu l'as déjà lu? La pierre angulaire. La pierre The angulaire. rejected stone La pierre rejetée has become the head cornerstone. est devenue la pierre angulaire. The head cornerstone La pierre angulaire was a kind of stone that when they find it and shape it, it will give, they will put it at an angle, then it determines the foundation. So it determines it is from that stone that they draw a straight line. You know, like that angle that technicians used to have. Is that stone that determines how they tie rope like this and they tie rope. Without the head cornerstone, there's no foundation for the house. La pierre angulaire est cette pierre-là, quand elle est élisée, on la met à l'angle, c'est ça qui va donner la ligne droite pour commencer la fondation de la maison. Sans ça, il ne peut pas avoir une ligne droite de la fondation de la maison. They did not have spirit level. They did not have spirit level. How do you call spirit level in French? Niveau d'eau. Niveau d'eau. Ça n'avait pas de, Ils n'avaient pas. il n'avait pas de niveau d'eau. They did not have spirit level, Il n'avait pas de niveau d'eau. and they did not have all this angle for pecking. Il n'avait pas les angles pour... But there was a stone. Mais il y avait une pierre. When they put it, Que quand on la posait, it is from that stone that they would trace the angles of the foundation to c'est be à sure partir de cette pierre qu'on va tracer, faire sortir les angles de la maison pour être sûr that everything is straight. que toute chose est tellement So, droite. if you are the head cornerstone, Si tu es vraiment cette pierre angulaire, they spend more time to chisel you, on prend le temps vraiment pour te limer, to be hitting pour t'aiguiser, so that you will take the right form. pour que tu prennes la forme correcte. Others will not be beaten like you because they depend on your. D'autres ne seront pas aiguisés parce qu'ils dépendent de ton aiguisement. So, if you are that person Donc si tu es cette personne that God want to raise to fit in a kind of certain office, que Dieu veut susciter pour que tu sois vraiment suffisant pour un bureau particulier, qualifié. qualifié, The word fit is qualifié. pour être qualifié pour un bureau, Be ready that you will pass a long process of going through rejection, hatred. Those things are the things that will shape you to fit in the mission that God has for you, both for that family and for the world. pour cette mission que Dieu a pour toi et pour ta famille, il faut être prêt pour traverser cette période d'aiguisement. It is those things that will make you to be ready. C'est ces choses qui vont te rendre, qui vont te faire prêt
pour to cette mission, carry the mantle. pour porter le manteau. That's why anybody that runs away from persecution runs away from their mantle. Chaque personne qui fuit la persécution fuit Fuit leur manteau. fuit leur manteau. Ainsi. Are you getting what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Let me repeat it again. Anybody je that répète. runs away from persecution Toute personne qui fuit contre la persécution runs away from their mantle. fuit contre son manteau. Some of the greatest men of God that you will ever see are men of God that are having the highest controversy around their life. That Beaucoup people d'hommes de Dieu- misunderstand a lot. Beaucoup d'hommes de Dieu que tu as vus, ils ont vraiment les adversaires et les controversies autour d'eux. You will see that they have an extraordinary anointing in the middle of that trouble. Tu vas voir que dans ces combats, ils ont vraiment une onction très extraordinaire. Wait. Are you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Have you ever asked yourself, why is it that with all the terrible things that some people say about some men of God, they keep growing? People keep going there. What is the difference? Because if you hear what is being said, then you can never, there's no need to ever go there. The issue is this. The same way they have trouble, Satan is stirring up persecution. That's the same way their anointing is growing as they stand inside that persecution. Est-ce que tu t'es déjà posé la question que pourquoi les gens partent plus vers les hommes de Dieu qui sont persécutés tous les jours? Au fur et à mesure qu'on les persécute, la foule plutôt les suit. C'est parce qu'à travers ces persécutions, Dieu les suscite et leur fait grandir en onction. So if you hear that somebody is calling, saying that pastor has gone or pastor has come down, the person does not know that even in their wickedness and their hatred for the man of God, it is one of the hammer that God uses to shape that same man of God for him to be better. Leur persécution, c'est le marteau que Dieu utilise pour lisser et pour préparer cet homme de Dieu préparer qui soit cet plus homme de mieux. Dieu qui soit plus mieux. So the reason some of us are even more advancing is because some people are persecuting us and they don't know that it is their persecution that God is using as a stepping stone for us to move up forward. La raison pour laquelle certains hommes de Dieu grandissent à cause de la persécution et les noms que les gens les appellent, les noms de méchanceté que les gens leur donnent, c'est la raison pour laquelle Dieu les prend et il les monte d'un niveau à d'autres. So I want to ask you now, Et je vais te poser la question. are you still Maintenant, going to be so angry when people persecute you and they est-ce insult que you tu vas and they toujours lie? être en colère avec ceux qui se persécutent et qui t'ont It's not important. et qui mentent contre toi? See, C'est pas it's not important. important. C'est pas important. Focus on what God told you. Focalise sur ce que Dieu t'a dit. Focus on your business. Focalise sur ce que Dieu t'a Focus on your dit. children. Focalise sur tes Focus enfants. on your spiritual life. Focalise sur ta vie spirituelle. Whatever they say, just Quel don't qu'en care. soit ce qu'on dit, You will see how you will be prospering. minimise et tu vas voir comment tu vas prospérer. And very soon you realize most of those who were speaking, they are depending on you. Et bientôt tu vas te rendre compte que les gens qui te It's persécutent happening. dépendent sur toi. It's happening already. Elle confirme que My ça se teaching passe is for you. déjà dans Maybe I sa have only one disciple here this evening. Peut-être j'ai seulement un disciple ici. ce It's soir. happening to who? She says it's happening already. These are practical wisdom of life. Voilà It's les a choses hidden pratiques dans wisdom la of vie. God. C'est la sagesse cachée de Dieu. When God wants to use you mightily, Quand Dieu veut vraiment t'utiliser merveilleusement, He first clothed you with troubles. il t'habille d'abord avec les troubles. Then you battle out. Et puis tu te combats et tu sors Then de He là. brings people with the same problems to you. Et il ramène maintenant les gens avec les mêmes situations. Then Ah, you will be Ribazo. solving the problem like it is very simple. It Et took tu you vas- 10 years to be able to solve the problem for yourself. Carré bazozo. But when people will come with the problem, you will be removing their chica because for 10 years you have been in a school of learning how to solve all those problems. When people bring the problem, you just touch them. They are being free. Vous savez, ah, l'homme de Dieu là m'a seulement touché. C'est un touché de 10 ans. Il a seulement parlé un mot. Un mot là, c'est des paroles de 10 ans. Oh. What he went through for 10 years. So you know, it's just a 24 hours. You are Because like, he was in a school of 15 years of trouble. yes, When you face the same situation, it takes just a minute to clear it off. 1 minute. You say, I have been going through this problem for long.
Nobody has been. Then that when you meet that man, when he speaks into your life, that is the problem. Bye bye. J'ai traversé cette situation pendant 10 ans, mais quand tu trouves l'homme là, ça devient un problème de vie. Show me a great servant of God that has not suffered. Montre-moi un grand servant de Dieu. One day I will gather you only to tell you my suffering. Un jour, je vais vous réunir seulement pour vous raconter ma souffrance. I even planted a church. J'ai planté l'église. We raised money. On a suscité l'argent. It was still a prayer cell. C'était vraiment encore We une série de raised prières. money. Une série de prières, on a suscité l'argent. We're giving it to one of my aunties. J'ai donné à une de mes tantes. My auntie sees the money. Ma tante a arraché l'argent. And then one day I travel and come to see the prayer point. She has said that Aka, Noel is my son. And he said, boy, they have even changed the prayer cell. It's no more even my. Il a voyagé à rentrer, la tante a déjà changé la série de prières. They have changed the whole thing. Elle a changé toutes choses. I come to people that have been praying, delivering, they are gathered. They are treating me like a stranger. Les gens chez qui j'ai pu à prier maintenant me traiter comme un étranger. I greet this way. Nobody's. In On me fact, regardait étrangement. they even hold a meeting to judge me. Ils ont eu à prendre une réunion pour me juger. I say, J'étais surpris. since when do you people change like this? Depuis quand vous avez changé ainsi? Only last week that what has happened? C'est seulement passé que j'ai voyagé. Qu'est-ce qui And s'est it was passé? my own family member that did it. C'était ma propre membre de famille qui l'a My fait. own auntie, Ma that did tante it. directe qui l'a fait. And sometimes when God does like that, He wants to check whether you will still love the person or you will be Et bitter souvent, forever. quand Dieu fait comme ça, il regarde si tu vas être plein d'amertume ou tu vas continuer à aimer. I let go. J'ai I abandonné. dashed them the money. Je l'ai abandonné avec They l'argent. bought and other things we have bought. Tout ce qu'on a déjà les ai abandonnés. He said that he is talking to me, I'm not hearing. Il dit qu'elle me parle, je ne comprends pas. Somebody that when I make my hand like this in the prayer, say you don't fall. C'était une personne que je tends ma maman et tombe sur But he mon wants sang. to give me spiritual advice. Mais elle veut me donner un conseil spirituel. Not even life advice. You know, she can give me life advice. But she wants to tell me how I have to do spiritual Même pas things. un conseil vivant, mais elle veut me dire comment je dois faire les choses spirituelles. When I said, when God instructed me and spoke to me about this is not the pattern. Quand Dieu m'a instruit, me dit que ça, c'est pas un combat. She stayed behind and changed everybody's mind. Elle est restée par derrière, elle a changé la mentalité, le cœur de tout le monde. And since she has the name of being my auntie, Et comme elle est ma tante, the people are believing her now. les gens croient en elle plus. C'est sa tante qui a. And they say, it's my aunt, her aunt, his auntie that has. It took another young man that was listening to everything she was saying. On a pris un autre jeune homme qui écoutait la tante plus. And they started running the thing. Ils ont commencé maintenant, ils ont continué avec la série de prières. It went well like for 4 months. Ça a bien marché pendant 4 mois. Number 5 months. 5e mois, No one of them could even talk to one of them. la confusion entre eux, ils étaient devenus. The way they were fighting one another. Ils ont commencé à se combattre entre eux. And you see, there is an easy way Il y a une manière très facile to make God to take over your battle. pour inviter Dieu dans tes combats. When people rise up to fight you for something you are not guilty of. Quand les gens se suicident lèvent. se lèvent pour te combattre parce que tu n'es pas Put, coupable de. do like this. Everybody Ferme do ta like bouche. this. Withdraw. The Retire-toi. temptation is the temptation to talk, to justify yourself, and to prove that you are right. But do what? Let them be right. Even they say you stole money. Johnny Walker, they say no, yeah. Si on dit que tu as volé l'argent, reste silencieux et fais Even tes the erreurs. people that are accusing you, be greeting them, be free. Même les gens qui t'accusent, sois libre, salue-les et tu continues ton Watch chemin. and see wonders. Fais et tu verras. I say, watch and see. Fais et tu verras. If you justify yourself, Si if tu you te justify, justifies, God will no more justify you. et Dieu ne va plus te justifier. You're not getting what I'm saying? Si If you go to prove that you were not, you are, God will no more enter the battle. tu veux te justifier et dire que tu n'es pas coupable, You are- Dieu va t'abandonner dans le combat. You no, God will not enter the battle. Dieu ne va plus être inclus dans le combat. God ne va plus will not. entrer Yes, dans le combat. yes, because
when you have justified yourself Quand tu t'es déjà justifié before your accusers, devant les gens qui t'accusent, you have already stand before the court and become your advocate. tu t'es déjà placé devant la cour et tu es devenu ton avocate. So the same place where an advocate stands, there cannot be two. Là où l'avocat se tient, il ne peut pas avoir deux. You have already justified yourself, so God will say, it's enough. Tu t'es déjà justifié et Dieu va se retirer et dire ça va. But if you stay quiet Mais si tu restes silencieux and you withdraw et tu te retires and you don't fight, et tu ne combats pas, God will enter the advocate box et Dieu va se mettre sur la place de l'avocat and God will justify you et Dieu va te justifier in such a way that they will be sentenced and condemned. et de telle manière qu'ils seront mis en sentence et ils seront condamnés. One of the highest discipline you have to discipline your life La plus grande discipline que tu dois te discipliner, is the ability to stay calm and quiet under accusation and pressure. c'est l'habilité pour être calme et tranquille quand on t'accuse. The ability to stay calm L'habilité d'être calme and quiet et silencieux under accusation, sous l'accusation and pressure. et la pression. The enemy will be stirring your stomach so that you will speak. L'ennemi sera là toujours pour te susciter à parler. And when you speak Quand tu parles in the face of accusation, en face de l'accusation, most often the cycle of the accusation will not finish. souvent le cycle de l'accusation ne va pas se They will s'arrêter. take again something, just one thing, Ça va et- seulement prendre une petite chose and accuse you again. et t'accuser. Hey, somebody is not getting what I'm saying. Yes, sir. Now, when they stir your stomach, Quand on suscite ton estomac, you wanted to speak out of anger. You said one thing you wanted to justify yourself and say one thing, but you use one harsh word. They will leave every other good thing. Take that one, accuse you again. tu vas parler sur la colère. Hey. Tu vas prendre la petite chose là pour maintenant aggraver et t'accuser encore pour la deuxième. Now you want to prove that no, that is not what you meant. In the process of wanting to say, they are looking for every small loophole, and you will continuously suffer. Tu veux encore te justifier, tu vas utiliser un petit mot. On va agrandir et tu vas te retrouver en train de souffrir et ressouffrir et ressouffrir. So there is a time in your life, Il y a vraiment un moment dans la vie. whatever they say, Quel qu'en soit ce qu'on dit, stay quiet. reste silencieux. If you can learn to be quiet when they have really accused you and it is a lie, and you have all the justification and proof, if you can stay quiet, I'm telling you, you have crossed a certain level of spiritual maturity. Si tu veux vraiment apprendre à être silencieux, quand on t'accuse et on te dit toutes sortes de choses, tu sais que tu as vraiment grandi pour entrer dans un niveau spirituel. Dans un I nouveau know that niveau some of you are spirituel. like, how can it be? Jesus casted a demon. They saw him casted a demon. On a vu Jésus chasser un démon And some people in the crowd, et certaines personnes dans la foule, they started saying there ils ont commencé là à that parler. he is using the power of Beelzebub. Ils ont commencé à dire qu'ils utilisaient le pouvoir de Beelzebub. It's not strange anywhere that there will be people that say that in this church that man of God is not clean. It's not strange. Ce n'est pas étrange que les gens là-bas dehors vont dire que l'homme de Dieu là ici dedans n'est pas étrange. I knew it before I came. Je le connaissais avant de venir. So why should I go to prove to them that I am pure? Pourquoi je dois aller leur prouver que je suis pur? You're not getting what I'm saying. I hear you, sir. Like, are you getting what I'm saying? Yes, sir. So are you expecting everybody to love you? Are you money? Est-ce que tu espères que tout le monde va t'aimer et te comprendre? So you just feel like somebody will not like you. Il y a quelqu'un It's qui ne normal. va pas t'aimer. C'est It's normal. normal. C'est normal. You getting me? Est-ce Yes, que vous sir. comprenez? Then why are you thinking that when they don't like you, you should make yourself likable to them? Pourquoi tu penses qu'on ne va pas t'aimer? Tu vas tout faire tout à tout prix qu'on t'aime. You see? Most often, sometimes, if you are over trying to justify yourself, Le plus souvent, quand tu cherches trop à te justifier, either you are guilty ou tu es coupable, or know yourself and your destiny. ou tu ne connais pas qui tu es vraiment et ton destin.
God come and told you that I will use you, Quand Dieu vient te dire que je vais t'utiliser, when God show you that vision, quand il t'a montré la vision, that you will be great, que tu seras très grand, what he refused and intentionally did not show you, quand ce qu'il a refusé, il ne t'a pas intentionnellement montré. it's how many enemies you have to fight before you sit on that throne. C'est le nombre d'ennemis que tu dois combattre avant d'arriver sur le trône. Because if God show you the enemy first, Parce que s'il te montre les ennemis d'abord, you will not start the journey. tu ne vas même pas commencer le voyage. I don't even talk it. Hey, you will not start the journey. Tu ne vas pas commencer le voyage. If God is sending me to this quarter, Et en m'envoyant dans ce quartier, He will show me a big church, il va me montrer une grande église. but He will not show me the number of witches, persecution, trouble that I Il will ne va have. pas me montrer le nombre de sorciers et les persécutions et les Because ennemis que if He j'aurai. show me the trouble first Parce que s'il me montre d'abord les troubles before the big church, avant la grande église, I will never start it. je ne vais même pas d'abord commencer. So stop saying that. J'ai commencé le business. Il y a des ennemis. J'ai fait ceci. Stop Il y a- complaining. I said No, that enemies. I've no, got no, these no, no. enemies. They're persecuting me. I want to announce to you, Je veux vous annoncer. if you are the Joseph Si tu es vraiment le Joseph of your generation, de ta génération, be ready sois prêt that you are the anchor stone. que tu es vraiment la pierre angulaire. And the anchor stone, they must take time to Et la tailler, pierre shape it. angulaire, on doit vraiment tailler et la aiguiser. They will hit you more than any other stone. Frapper plus qu'une autre pierre. Because you will be very, very positioned. You carry the whole house. Parce que tu seras bien positionné sur la place où tu vas porter toute la maison. Before, when people used to treat me bad, I would be crying, thinking that they are not. Why can't they see that I'm a good man? Souvent Pourquoi quand les gens se me croient que maltraitaient, m'insultaient, je répondais. je ne les fais pas du mal. Je pleurais avant. I was complaining, asking God that why. They I cried don't to think not I'm a stop very the good- behavior of human beings. Et pourtant les pleurs n'arrêtent pas les injures des êtres humains. Some of the highest people you have fed, you have taken care of, they are the highest enemies you have now. Tes plus grands ennemis, ce sont les gens que tu t'es occupé d'eux. The people you have taken the highest care of, Les gens que tu les as montré vraiment le plus grand des soins. if you allow their behavior Si tu laisses leur comportement to influence you t'influencer and you start to be talking, quarreling, et tu commences à les quereller, Satan has strategically removed your eye from your throne to your enemy. Satan a stratégiquement enlevé tes yeux sur ton trône et les placé sur tes ennemis. Satan knows that your perception determines your possessions. Satan sait que ta perception détermine ta Say, if you position. can see, Si tu peux voir, then you will have it. et donc tu vas la voir. God told Abraham, lift up your head and look. As far as you see, you will have it. Dieu a dit à Abraham, lève ta tête et tu regardes. Aussi loin que tu peux voir, tu peux le recevoir. So when the enemy remove you from your eyes from seeing your assignment, seeing your greatness, seeing where you are going to, and put it on those who are talking about you, he has removed you from the place of your possessions. Si le Satan réussit à enlever tes yeux sur là où tu pars et les déposer sur tes ennemis, ça veut dire qu'il t'a déjà détourné de ta place. I refuse to allow what they say to Je ref- determine what I do in life. Je refuse de laisser d'écouter ce qu'on dit. Pour Some of you standing here, certains d'entre nous ici, you have mighty anointing and mighty assignment. vous But avez your vraiment only les problem is too much consciousness of how people are thinking and talking about you. Certains d'entre nous, on a les grands devoirs et les grandes missions que Dieu nous a données, mais on nous a laissé polluer par ce que les gens disent contre nous. If you overcome that voice, Si tu surmontes cette voix, you will rise up like a lioness. tu vas te suicider comme une lionne. They will hear you, On va t'entendre. but you are not focusing on what is in you. Mais tu ne te focalises pas de ce que tu You are penses en focusing toi. on what they are saying Tu about te you. focalises sur ce qu'on dit contre toi. What an error. Quelle erreur. Hello? Ah, This message is for your transformation. c'est pour ta transformation. Because from today, À partir d'aujourd'hui,
You will have to learn how to eat in the presence of your enemy. Tu vas apprendre à manger dans la présence de tes ennemis. Psalms Amen. 23. Psalm 23. Let me read it and round up. And I want to show somebody something there. I want to show somebody something there. Now, he said, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff shall comfort me. Now, let me read verse 5. Thou preparest a table before me in the presence of my... No, my friends. My enemies. Who told you that when you are going to be dining, it is in the presence of friends? Qui dit que quand tu vas être en train de manger, ça sera en présence des amis. The size of your table and the content of your table is actually promoted by the kind of enemies you have. La grandeur de ta You table did not hear what I est said. déterminée par la grandeur des ennemis que tu as. Hey! Listen. The bigger your enemy, La grandeur de tes ennemis. the more loaded your plate. So if you have anybody fighting you, you don't have any table for you. Si tu as personne qui te combat, tu n'as True. pas de table. That's right. I pray that somebody will understand. I hear you. He said, I will prepare Je vais préparer a table before you une table devant toi. in the presence. En la présence. God does not want to make you great Dieu ne veut pas te faire grand without the contribution of your enemies. sans la contribution de tes ennemis. Hey! God does your part of your greatness La partie de ta grandeur is in the hands of your enemies. dans les mains de tes ennemis. They will use it thinking they are killing you, but they are preparing. Ils vont Ah! utiliser qui veut te tuer, une tête de That is pouvoir. the instrument God used Envoie l'instrument que Dieu utilise to put you in your throne. pour te placer dans ton trône. I want you to change your perspective. Je veux que tu changes de perspective. Ta That's why I can see somebody like me, I laugh with I greet every. I don't have somebody I can call enemy. Because even when you were my enemy, I start to see that you are working for my good. Oh. Moi, je salue There's tout a le song monde. that what's the song again? It's turning around and working for your. Toutes choses concourent pour mon bien. Listen to me. Anything that is trying to fight you now, Toutes choses qui essaient de te combattre maintenant. I want to use this scripture that says everything worketh for good. Toutes choses concourent pour le bien. Huh? To who? Pour To ceux, them that love God. pour ceux qui aiment Dieu. If you are a child of God, Si tu es enfant de Dieu, if plans and plots of your enemy même les plans become des plans de a l'ennemi good thing that will promote you. deviennent les bonnes choses qui vont te promuer. So I prophesy in life Je prophétise dans ta vie. that any plot of the enemy Tout plan de l'ennemi to bring you down pour te faire descendre, will instead take you up. va te suicider plutôt. Hey, I say any plan of the enemy Tout plan de l'ennemi to disgrace you pour te disgracier, will instead make you rise up. va te faire suicider plutôt. Will instead bring you Va te grace. faire t'amener la grâce. Any plan of the enemy Tout plan de l'ennemi to confuse you pour te rendre confus, will instead push you to the right direction. va te pousser plein In the name of Jesus. puissant de Jésus. Every plan of the enemy Tout plan de l'ennemi to bring down your destiny pour faire descendre ton destin, will instead push you into your destiny. pousser dans ton destin. If you believe me, shout amen. Amen. This is a powerful message for someone Voici un message puissant pour quelqu'un. because God wants someone to know. Parce que Dieu veut que quelqu'un sache. Unless Joseph is rejected and sold, unless si Joseph n'est pas Si rejeté, Joseph n'est pas rejeté et vendu, he will not be pushed towards the place where his throne is found. il ne va pas pousser là où son trône se trouve. Do you know that those who rejected you thinking you will die, they have trained you to stand and fight for yourself?
Ceux qui t'ont rejeté en croyant que tu devais mourir, ils t'ont entraîné pour que tu te mettes pour combattre pour toi-même. They have made you to know how to survive without them. Ils t'ont fait vraiment pour que tu survives sans eux. Hello? Hi. Am I communicating here? Est-ce que je communique ici? So they are pushing you to a place Ils te poussent quelque part. that you will learn how to fly alone. Que tu vas apprendre à voler seul. This evening, Ce soir, we are going to be praying. nous allons prier. But I can sense that there is an unction here tonight to turn the wicked finger of your enemies to start working for your good. This very evening. Ah, Rebazo. Je ressens une notion qui va tourner le doigt de ton Something ennemi is pour prendre changing. pour toi. See, there is a time that I can sense an anointing. Il y a le temps que je ressens l'onction. You know, when I was coming here, Quand je venais ici, I wanted to come and teach my lesson on service. je voulais venir enseigner ma leçon sur And le as I stood service. here, the Holy Spirit gave me this word. Et quand je me suis placé ici, le Saint-Esprit m'a donné ce mot. And he's talking to somebody. Et il s'adresse à quelqu'un. The anointing that is in this service, L'onction qui se retrouve dans ce service. somebody that did not come here, Celui qui n'est pas là aujourd'hui, I pity them. j'ai vraiment pitié d'eux. Because God is going back to everywhere an enemy destroys something in your life Dieu rentre là où l'ennemi a détruit quelque part dans ta vie. in order to begin to restore. Et il arrange. Il arrange. God is going back wherever an enemy Quel qu'en soit là où l'ennemi went and spoil your name. a détruit ton nom. God is turning back the thing to disgrace them. Let them see that you did not, and they will come and reward you. Dieu est en train de tourner ça pour les They will come. disgracier. We are Et ils vont sorry. revenir We were deceived, and now we have seen that it was a lie. Come, we want to reward you. Even to Ils this. vont te récompenser, ils vont revenir te récompenser. Anywhere. So, Ce qu'on a menti contre I toi want you là. to be sensitive. Je veux que tu sois très I say anywhere n'importe they où. spoil your name, On a gâté ton nom. where an enemy went to destroy, Là, l'ennemi parti détruire. the Lord is turning the table, and very soon they will realize the Ils truth. vont se rendre compte de la vérité. The same people who sold Joseph, Les mêmes gens qui ont vendu Joseph. God put them in a position where they had to depend on Joseph. Ah, Ribazoko. Dieu les a positionnés là, ils vont dépendre de ce même The Joseph. same people who have comploted your downfall. Les mêmes gens qui ont monté le coup contre ta tombée. Tonight, Ce soir, I have come with the anointing. je suis venu avec l'onction. I have been fasting and praying for you. Je t'ai en train de jeûner I et have prier been, pour I've toi. come tonight. Je suis venu ce soir. The same group of people. Ce même groupe de personnes. Shame is about to enter in their midst. La honte doit les visiter. They have to come back Ils vont revenir. because God will exalt you above. Parce que Dieu va te susciter. Something is changing. Something is changing. Something is shaking. Something is changing. Something is shaking. Oh, something is changing. 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 Uh-huh. Hey, hey. There's a cry in my heart that my heart longs for. There's a yearning in my spirit, beckoning on me. The head of my soul, pray to the Father. Spirit, pray, pray to the Father. Yeah. Something
Something is shaking. Something is shaking. Oh, something is shaking. Something is shaking. Something is shaking. Oh, something is shaking. 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 When you walk with God, you will see the miracle of the Lord. When you walk with Jehovah, you will see the miracle. Hey, when you walk with God, hey, when you walk with Jehovah, when you walk with God, a miracle in your life, a miracle in your life, a miracle in your family, a miracle in your marriage, a miracle, a miracle, a miracle in your life when you walk with God. Hey, hey, hey. When you walk with Jehovah, hey, hey. When you walk with Ashes of Days, when you walk with Alpha, oh, when you walk with Adonai, hey. Aha. A miracle in your finances, a miracle in your career, a miracle, a miracle, a miracle in your life when you walk with God. When you walk with Jehovah, yeah. Whoa, a miracle in your life. Oh, you will see when you walk with Jehovah. When you walk with Jehovah, when you walk with Yahweh, you will see. Les miracles du Seigneur, les miracles in your life. Oh, oh, oh. Lift up your hands. The power of the Almighty God. I call for the angels. J'appelle les anges In the department of warfare. dans le département de guerre Let them go and render justice. qu'ils peuvent rendre justice. I call for the angels of justice J'appelle les anges de justice to go to where they have sabotaged your name and qu'ils destiny. entrent là où on a mis à sabotage ton nom et ta destinée. Let them step there and begin to justify you. Qu'ils entrent là-bas et commencent à te justifier. Yeah. Tant que tu vois les hommes qui t'aidaient, When you see men that used to help you, ils se lèvent et tournent contre toi. they will arise and they change against you. Quelque chose s'est passé. Something happened. Les hommes sont allés Men went pour parler des choses qui t'ont déconnecté. to speak things that disconnected you. There is an anointing here. Il y a une onction ici présente. I mean it. C'est I sérieux. mean it. C'est sérieux. Let that anointing step into every life. Que cette onction entre dans toute maison. Toute Some of you have suffered enough. Certains d'entre vous avez souffert assez. I want you to be in the spirit. Je veux que tu sois en esprit. Some of you have suffered enough Certains d'entre vous avez souffert assez. from people that have always gone to destroy your Les relationship. gens qui veulent toujours détruire tes relations. From people that have always gone to make you Les disconnected. gens qui ont voulu vous déconnecter. And today, Et aujourd'hui, the Lord wants to correct that le error. Seigneur veut corriger cette erreur.
The Lord want to reposition you Le Seigneur veut vous repositionner and give you a table in the presence of your et vous enemies. donner une table dans la présence de vos ennemis. In the same places Dans le même lieu where they rejected and treated you like nothing. où on vous a rejeté, on vous a traité comme du rien. The Lord tells me to tell you L'Éternel tonight. me dit de vous dire ce soir. In that same gathering, De cette même in rassemblée, that same meeting, dans cette même in réunion, that same family, dans cette même famille, you will become the governor. tu serais gouverneur. You will become the Tu source serais la source. of counsel and inspiration. Tu serais une inspiration. You will become the Tu vas voice. devenir la voix. You will become the Tu vas reference. devenir la référence. Shayana Magobayana. Komina makande, komina nakande, komina nakande. The God of justice, komina nakande. Yeshua Hamashiach, komina nakande. Yeshua Hamashiach, komina nakande. Komina nakande. Hey, hey. Komina nakande. Oh, oh, oh. Yeshua, 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 oh, 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 oh. Yeshua, Hamashiach, komina nakande, komina nakande, komina nakande, komina nakande. Yeshua Hamashiach, komina nakande. Hey, where they rejected you. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, hey, yeah, 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 yeah. Oh, Yeshua Hamashiach, komina. Hey, shaya ya yo. Oh, yeah, 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 yo. Hey, 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 vindication. Hey, yeah, yeah, yeah. Power. Let every yoke be broken. Break. Whoa. Yeshua Hamashiach, komina. Hey, Yeshua Hamashiach, komina nakande. Hey, Yeshua Hamashiach, fire. Hey. Listen, Écoutez, power. la Your puissance, life will never be the same. ta vie ne sera plus jamais la même. You are going back to take your rightful place. Tu vas yes. prendre ta place. Power. Yes, Jesus. Household witchcraft. Les sorcelleries de maison. I am about to engage in warfare. Je suis sur le point Oh, d'engager yes. une bataille. Household witchcraft Les sorcelleries de maison. that is operating in the form of we hear say the Qui talk opère dans say la forme de gens entendu qu'on a dit que and then is bringing division, disorder and poverty. et ça mène la division, le désordre de la pauvreté. I am about to attack it. Je suis sur le point d'attaquer cela. It's a serious restoration meeting. C'est une Amen. réunion de restauration très sérieuse. It's a serious restoration meeting. Une réunion de Amen. restauration sérieuse. Something is happening in the life of this woman, Quelque chose s'est passé dans la vie de cette femme. and the time has come. Et le moment est venu. You will take your place in Tu destiny. vas prendre ta place dans la Amen. destinée. You will be positioned where you're supposed to Tu be serais positionné où tu dois être. as a queen, Comme Oh, reine. yes. as a
a king. Oh yes. Roi. Listen, Écoutez, anyone here toute personne ici, that life has so much maltreated you que la vie vous a maltraité and you have come to the point you are et confused, vous êtes venu à un point où vous êtes confus, this meeting is for you. cette réunion est pour Amen. vous. Shalom. God said I should tell you, Le Seigneur Oh, me dit yes. de vous dire, you will become the angle stone. tu vas Amen. devenir la pièce maîtresse. Thank you. Pierre angulaire, pièce maîtresse, yes, the angle Tu stone. vas devenir le pied angulaire. Lift up your hands. Élevez vos mains. Thank you, Father. The angle stone, anointing and restoration. L'onction you, de la pierre Jesus. angulaire de la restauration. Thank you, Lord. This is the prayer already. Oh. Voici la prière déjà. That the anointing that will make you to be the angle stone in your family, in your generation, in your time. L'onction qui va vous Let rendre- that anointing, let it come upon you Que cette now. onction Amen. descende sur vous, l'onction de restauration. Amen. Yes. People here are receiving the anointing. Huh. Les gens sont en train de recevoir cette onction. Yeshua, Amashia, Recevez, recevez, We receive. recevez, We receive. recevez. We receive. Lekababa shantala basheker bukushadara. Lekalababa. I said receive. We receive. Fire. Lekababa shantala basheker. Dans ta famille là, hein, In your family, tu as rencontré un prophète. you've met a prophet. Tu viens de rencontrer un serviteur de Dieu. You just met a servant of God. Et ce soir, And tonight, je fais ça. I do this. Il y a tourné. There is a turnaround. Il y a une tournée. Amen. I said there is a turn. Il y a une Amen. tournée surnaturelle. Amen. The you that came here Le toi qui est Lekababa entré ici, is not the you that is going ce n'est out. pas le toi qui ressort. Amen. I step into your life J'entre dans ta vie by the priesthood anointing, par l'onction du sacrificateur, by a prophetic fire of restoration, par l'onction prophétique de la restauration. a prophetic fire of restoration. Le feu prophétique de la And I restauration. command Je commande every witchcraft, witchcraft la sorcellerie at the foundation of your family, dans la fondation de ta famille. at the foundation of your family, À la fondation de ta famille. every witchcraft Toute sorcellerie at the foundation of your family à la fondation de ta famille that is moving qui marche around autour to always make you to fall down pour te faire yes. tomber through the men, Oh yes. par la parole des hommes. that makes you to lose your job, Qui te Oh, fait yes. perdre ton travail, that makes you to lose your qui te opportunities, fait Oh, prendre yes. tes opportunités, that makes you to be rejected. qui Oh, fait yes. que tu es rejeté. Foundational witchcraft, Les sorcelleries fondationnelles, generational witchcraft, fondation générationnelle, break by fire, brisées par le feu. break, Brise, break, brise, break, brise, break, 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 break. Sorcellerie familiale, family witchcraft, sorcellerie familiale family witchcraft qui supervise ta vie, that are supervising your life, qui se rend, qui fait tout pour que tu ne te lèves pas, that does all for you not to arise, qui fait tout pour que tu ne brises pas la limite financière. that does everything that you don't break financial limits. Maintenant, Now, que cet embargo, let that embargo, que cette limitation let that limitation qui est sponsorisée par la sorcellerie that is familiale sponsored by family witchcraft sur ta vie, upon your life, en ce lieu, this place, soit brisé, broken, brisé, 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 brisé. Ah, le feu. Thank you, Jesus.
shatalaba. Rekaba shatale kebrayabos. Mantelebo shakalabaze kebre. Malika labazi pre yakabo shekebra. Lota labra yakabosh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Any family here that is tormented by witchcraft, Toute famille ici qui est tourmentée par la sorcellerie. that there is witchcraft coven inside the Donc il family. y a des, Oh, des yes, choses Lord. de sorcellerie dedans. The coven, Ok, des couvents de sorcellerie. witchcraft coven in the family, Des couvents de sorcellerie dans la famille. and they are stirring up trouble Et ça suscite right. des problèmes. and make your life to never be in good terms with family, En fait, Oh, votre yes. vie, vous n'êtes jamais en bon terme avec la famille. and make you to be struggling. Et vous êtes dans la débrouillatise. Right now, in the name of Jesus, Maintenant, au nom Amen. de Jésus, I command je commande that witchcraft foundation que cette fondation de sorcellerie and that witchcraft coven et cette couvent de sorcellerie catch fire tonight. prend Catch feu ce fire. soir. I say catch fire tonight. Catch feu ce soir. fire. Now, from this Catch altar, fire. Maintenant, de cet hôtel, I reject them je rejette reject. and I command them et je les commande. wherever they are, Catch Qu'il fire. soit, scatter soit Scatter. brisé by the hammer of the Lord, par la puissance du by the Seigneur. sword of the Spirit. Scatter. I break them Break. Break. into pieces. Break. I break them. 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 Break. Fondation satanique. Fondation de sorcellerie. Break. Le couvent des sorciers dans ta famille. Break. Le feu. Break. Brise pas le feu. Break. Sois brisé par le feu. Break, break, Sois break, brisé break, par le break. feu. Fire. Sois brisé par le Fire. feu. Sois brisé Fire. par le feu. Fire. Est-ce que tu peux Fire. briser? Sois brisé Fire. par le feu. Break by fire. Break by fire. Some of you are not Break praying by with me. fire. Vous ne priez pas Break avec moi. by Some of you are not praying with me. Vous ne priez pas avec moi. You think I'm the only one to pray for you? Stop looking at places, pray. Break by fire. Every witchcraft covered. Every witchcraft covered. Manipulating and tormenting my life. Manipulating and tormenting my family. Break by fire. Scatter by fire. Scatter by fire. Rekababa shantalabos kelebos. Maleka brayalabos. Roskobo shekepre. Yakapra yakabo shendere. Rentele brayakabo shanta. Mekosha kapra yakabo shekepre. Makatolos rekababa. Yontolos kapra yakabo. Mekosha kapra yakabo shenderebos. Ekapra yakababa. Mekosa kapra yakabo shente. Every witchcraft conference manipulating and stirring disorder, manipulating and stirring the family in disunity. Break by fire. Tout esprit serpentine. Every spirit, Serpentine okay, spirit. every serpentine spirit, Toute sorcellerie qui opère comme du serpent every spirit operating like snake, dans la fondation de ma famille. the foundation of my family, Dans la fondation de ma famille. the foundations of my family, Et qui tourmente les gens. and that is tormenting people. Tu peux voir ça dans tes rêves. You Oh, see that yes. in your dream. Tu vois les serpents. You see snakes. Maintenant, lève ta main droite. Now lift up your right hand. Tu par l'autorité Say by By the the authority authority qui est dans le nom de Jésus. in in the name of Jesus. Toute sorcellerie Every witchcraft qui opère en forme du serpent that operates in the form of dans Satan ma famille, My in my family. autour de ma vie. around my Around life. my life. Maintenant, Now, meurs par le feu. die by fire. Sois détruit. I destroy. Sois anéanti. Destroy. Au nom de Jésus. In the name of Ouvre Jesus. ta bouche et commence à Open your prier. mouth In the and begin name to of pray. Jesus. Every witchcraft operating in the form of serpent, every witchcraft operating in the form of snake in my family, around my life, I command you, be destroyed by fire, die by fire, die by fire, die by fire, die by fire. Rekababa shatalaba, meko shaka braya kabos, osko shaka braya kabos, ekababa braya kabos ele, rekete bro shaka bra, osko shake bre, ratatatatata, e akaba shatalaba,
Osko proshaka braya kabos. Eka braya kaba. Mata tata la braya kabos. Oska baba baba. Eke braya kabos. Mata la ba. Iya kaba baba. Yotolos kalabasha kabra. Osko bobo. Yanta la braya kabos. Eke braya kabos. Mata tata le kabra. Oska braya kabos.